zikhona isekethe kodwa xa kuthethwa nge-false pay noko nam once a year mandivume okokuba man nibahle niyayenza into yenu. Inkwenkwezi iyohluka kwenye inkwenkwezi ngobuqaqawuli bayo, yaye siyathanda asithandi. Mani niyaqaqamba kwesi sithili sase-Cape of Good Hope. Ngaloo mazwi inganigezisi loo nto, inganigezisi loo nto. But when we talk about the false pay, Wesley Guild, sithetha ngenye yee-pillars zale connection kwi-Wesley Guild. Xa sise-Cape of Good Hope, engqondweni yethu ukuthi false pay. Xa sise-William Kama, engqondweni yethu ningatsho ndiyithethile le nkosi yam, ningatsho ndiyithethile kubo ucofa uphozo edithe. Nasithi William Kama phaa ekhaya sicinga i-PE North, sicinga i-Grahamstown 201. Ekumkanintsa sicinga u-313, sicinga phaya eqonce o-312. Asinocinga ikomane Lady Freya. Hayi, xa sise-Clarkbar eMkwali sicinga 1306. Pillars of this connection. Natal Coastal sawucinga phaa i-712 not 703. But when we talk about the false pay Wesley Guild, we are talking about one of the pillars, the Wesley Guild, in this connection. So ngexesha lokukhonza kwenu mayingashukumi lo phila i-false pay, ngoba nina niyenye yentsika the Wesley Guild kule connection. Ndinibonile yaqomba bawu sizawubhulishwa kulaa phala. But kwakungena i-false pay kuyacaca, naxa ingekho kuyacaca, naxa igula kuyacaca, naxa isemandleni kuyacaca, ngoba kungene i-false pay Wesley Guild. And therefore xa ndilapha, it is an honor endiyibulelayo kakhulu ukuncokola ne-false pay. Sincokole as brothers and sisters. Abantu ke abandaziyo andilondwendwe kule cawa, yonke indawo endikuyo mna kusekhaya. Ndibona iitshomi zakudala, iitshomi ezintsha, neetshomi zam ezawuqala uba ziitshomi zam after today. Amukhangela ubuso ndingabaziyo, utshomi yam from today mayaziwe loo nto. Ndiqala udibana neli gama lithi false pay 2003. Kwakukho into ekuthiwa yi-manual xa uyi-on trial kuWesley Guild. Sasinento phaa sisinolotsi kuthiwa yi-manual esithi xa sinkqonkqoza we go through the manual because kwakungekho constitution. So kwakusasetyenziswa i-manual ngoku. And at that time sachazelwa, ndaqala ufunda ndayifunda laa manual. Sachazelwa ukuthi in fact le nto ithi I shall go, unite, inspire, love and develop yaphuma e-false pay.
ukhona uthi oh phangela loo nto yaphuma such that sasisithi xa sisenza isifungo sisenze phaa desire by the grace of God hanana kwatsha xa kufika kula ndawo sithi I shall go iigilda zezidala zasihlala phantsi zingafuni uyenza loo ndawo sithi ayikho kwi-constitution loo nto sithi hayi siyibone kwi-manual sithi ayo constitution. The power of creativity kwi-society yase-False Bay yabangela ukuthi i-pledge of this connection ibe namazwi aphume False Bay. So I am here to remind you of who you are. Ngoba kukho amaxesha oluhambo utata uGabe bethetha ngalo abantu bazilibale ukuba ngobani. Uthi uthandiswa mazwayi nizilibele okokuba nizalwa ngobani. Ndinikwe just ke imizuzu embalwa kuthe ixesha lixhatshwe yinja and kwathiwa ikhitshi alifuni uphazanyiswa seliredi. Ndiyaphosisa kitchen ni ready ne anilityi ithanga kuyo yonke loo nto loyo. Ndinikwa amazwi athi endeavoring to move with a movement that is suffocating at a time like this. Endeavoring to move with a movement that is suffocating at a time like this. There is a book I read, eti title yayo Uncomfortable Conversations. Eti one of the mark of a maturing person, umuntu okhulileyo, is the ability to engage in uncomfortable conversation. Ke sincokole ngezinto ekungamnandanga ukuncokola ngazo, kodwa ekunyanzelekile sincokole ngazo ukuze sonwabe apha ekhaya. Now, ithi la ncwadi, the opposite of engaging in uncomfortable conversation is avoidance, where we avoid ukuncokola ngezinto ekumele sincokola ngazo. Most yenu nje ningalasti njena is because you are scared of engaging in uncomfortable conversations. Endaweni nithethe nimane nihlonipha, nimane nithetha pha nikhethe indawo, because you do not want to engage in uncomfortable conversations. But before engaging in uncomfortable conversation, there must first be a relationship between the parties. But when the conversation is done by parties not in a relationship, it becomes a war of insults. And then ingabikho lento nifuna uyenza. So I am here, Soso ne, when sincokole sonke apha about issues that are affecting us. The topic ndinikiweyo apha, I took out key words and ndiwathathanga onke. It's endeavoring in a move with a movement that is suffocating at a time like this. And because of time, I will talk of endeavoring, I will talk of suffocating, and I will talk of moving. Now, to endeavor, ithe indawo endiyikhangela. Endeavoring, it is to attempt to do a difficult task.
So before you do it, you have seen ukuthi inzima lento ndifuna uyenza. Ayikho lula. But you will endeavor to achieve this task. Endeavoring means to look at a mountain and say, ndizayikabela le ntaba. Bakhona abantu behiking up? Abelinde ubuthulani aphakamise benza mphikisi. Just umuntu okhangela igusha eqala lo. It is to look at a mountain and say, even though the mountain is great and large and complex, but be it, whether it takes me a day, 2 days, or 3 days, but I city force be Wesley git, I shall endeavor it. Noba kuyenyukela, noba kuyehlela, I shall achieve this task. People who endeavor is people with a mindset of the finish line at the starting line. Uthukala so uyazi ukuthi uzawubhibaphi. Uthukala so uyazi. Andifunda namadoda mna wayesithi singena ku-exam room athi hayi oko 50% imcenge. Sifundeli yonke into thina. Sene finish line engqondweni. Okokuba hayi ndiyela nje oko 50%. Ayidathi amanye varsity jonga ndingena apha necam iDP yam ithi 40-51. Ndishotelwa nje ngu-20%. Xa zidityanisiwe sizakwenza 51%. You enter an exercise with the finish line in mind. And lisiko lomuntu okholwayo lelo. Singena sisazi thina okokuba sizawela. Noba kuyenyukela. Noba kuyehlela. So endeavoring means we take it upon ourselves to say, noba in our society kukho ababini bathathu. But lento sayivumayo sathi we shall desire to live a Christian life. Ayizofa le guilt ngexesha yethu kuleni society. To endeavor kukuba nenkani. Ngexesha kukho abantu abahlekayo. Besithi intoni wena nadimana nibathathu esociety. Kwenzeka ntoni? Balibala uMatthew 18 babuhlangana ababili. Nokuba bathathu. Yena ungowenani. And when 2 or 3 agree on something, yena uThixo uyakubapha ezonto bazicelayo. It is not about how big we are. It is not about how great we are. But it is about imigudu yabantu abakholwayo. But not in our time. We shall endeavor. Ngexesha lokukhokhela wethu. Hey! Ufikela xesha lemikhumo mntakaba wakho abantu bandidika nje abathiwa ngonondyebo. Oh! That is not personal, ne? This is uncomfortable conversation. Onondyebo sibonyulela ukuthi basikhumbuze inyaniso yokuba ayisoze iqhube le movement singasikhuphanga imali zekapa. And it is that time esithi kwakuphakama ababili nokuba bathathu bathi ayisoziwe le guilt in our time. Aqokelele manonondyebo wesebe. Thank you so much. All of you. It is a time where no matter the financial power in our society, but thina siyelisebe sithi asizoba lihlazo esekethini.
sizawudibanisa esikwazi ukudibanisa ukuze nelethu igama libe khona. It is a time where sithi asizoba lihlazo esithilini nelethu igama lizoba khona. So when we endeavor, it is a time where we agree that lona umthwalo sizawuthwala ngokwethu, no matter how great is the opposing force ezimpilweni zethu. Bethuna, have you ever been in a situation where you are organizing an event called nibona bakumnyama ebody? Nithi ni organize trip, nibona amanana wadibana. But because you know that there is one who is greater, ohamba nani, ayenze lento idiba. That is why guilders, the Wesley Guild yenza into ethi ngu-bring and share. Ngoba yabona ukuthi kukho amaxesha singabi nayo into yokuzisa. Kodwa kwathiwa umuntu xa ephethe into anayo, singahlala sonwabe sidle. So to endeavor, it means that we, as part of this movement, as part of this church, we are able to say, for 2023, learning movement, we shall protect it. The movement lena, academy leadership yalekawa. Inkokheli ziphuma ku-Wesley Guild. We even have a vice here, YWM yalapha eFalls Bay, ephuma apha kule Wesley Guild. I'm not even ashamed to say we even have abafundisi abakhulu, or Reverend akhona Gamza, abaphuma apha kule guild. Sino Reverend Hlokomfana abaphuma apha kule Wesley Guild. Udala ya strong lekwekwe. Ay kalap. This is a fertile ground for this church yokukhupha izibabalo zikaThixo asibabale ngazo. Bethunana, Fundisa uGamza, this movement Mvoko has even produced a PB elect. And we are even not ashamed to say it. We claim her without favor that this is the movement. So we protect it and we shall endeavor without even stopping. The second key word in this topic is suffocating. Bethuna, I learned that eligama lokufuthaniseka, to suffocate, it is when you are not getting enough oxygen. So suffocating means that which makes you alive, you are not getting enough of it. And when you are not getting enough of oxygen, there comes a lack of functioning in your body. Ngoba umzimba wako udinga oxygen to function. And there are things that are suffocating our movement. There are things that are suffocating our movement. Get pressure low consequent. We must uproot as guilders. Silwe singavumi kuzo. Goba, suffocating is not just a symptom of the Wesley Guild. Globally, ilizwe lethu is suffocating. Every day we get reports of war, particularly Ukraine and Russia, because that's a sign of suffocation. Our continent, Africa, is suffocating.
There was a coup d'etat eNiger njengoba sithetha nje. Amajoni athatha ulawulo without elections because our countries are suffocating. I-country yethu South Africa is suffocating. We have a president with millions esofeni as a sign of suffocation. Sixakeke nento okokuba sizayithini le nto sephalaphala. Abanye abantu bathi siyamthanda yena ulungile but yindoda ethene ne-millions esofeni. That is a sign of suffocation. Our church, the Methodist Church of Southern Africa, is suffocating. It is hard to breathe. There are signs of suffocation. Sawujonga ikawe yethu. Uziqonda sinendawo esimane sisithi ngubani wakhe wawubona lo mzi. Because we see signs of suffocation. Siphila ngexesha lokuba suffocation is not a symptom of just the Wesley Guild, but the broader church, your society, there are signs of suffocation. And one of the biggest contributors of that suffocation was this lung disease or virus, aka for 2 years, COVID. Our spirituality as the church is suffocating. Our finances as individuals are suffocating. We were retrenched down. Savuma, sakhangela, safumana imisebenzi, but akusafani nakala. Our families, we lost pillars. Kasihleli sijonga uhlobo esiqhuba ngalo, sibone ubana akekho, sibone ukuthi we are suffocating. But thanks be to God. Ngoba ithi le Wesley Guild, not a suffocated movement, but a suffocating movement. Ngamanye amazwi, ikhona i-oxygen engenayo. Akukacimi kuphela. Sisekhona kule kawa. Sisekhona kwezi families. Sisekhona kule sightsee. Our townships mntakasali are suffocating. Every weekend, iquantum zihlapa ziphethe imizimba yo brother no sister bethu. Because of the violence kwindawo esihlala kuyo. But thanks be to God. Akukubanga kwaphela. Kusenothixo osifaka i-oxygen mask. Sithi ngelixesha bekumele ukuthi siyaphela, sime man, sithi kuye sihleli. Yaye siyashukuma. Yaye siyaphila. So in times of suffocation, I want to distinguish between external forces of suffocation and the internal. The external zezindikibozibala zonke. Things that are beyond our control. Things that happen to us not by our own initiative, but zizinto ezizenzekeleyo. And that is suffocation. Ukumama wase-America ekuthiwa nguKimberly Crenshaw owaza nento akalothi weBelvin yakumsha. uCrenshaw uza nento apha ethi mntambo yi-intersectionality. Uyithetha lento ngo-89 nango-91. Uthi xa ithetha ngale intersectionality uthetha about the black woman. Uthi i-racism xa umuntu ongumama omnyama esiya ofuna umsebenzi uye athi umlungu ayisuka ngumuntu omnyama phuma apha asithethi nabantu abamnyama.
ahambe sheme unono afike ekhaya uphethe umcimbi wasemangxongweni athi xa ethetha phaya ndicinga mna kuthiwa thula sithethi namfazi apha ugqiba gxothwa ngenxa yemnyama kuthiwe vala umlomo ngenxa yomfazi aphume emangxongweni athi makhe ndiye kubanye abafazi okanye kumanye amabhinqa athi you know what ladies kuthiwa 2R awutshatanga notshata ubethwe emsebenzini kube mnyama ubethwe ekhaya kube bhinqile ubethwa ngabanye omama kube ngatshatanga ahambe unono abheke ecaweni afike ecaweni eyigilda afika yazi into enosincede leso kuthiwa thula uyigilda wazi into wena ululutsha le cawa kudala sikuyo ubethwe ngenxa yengumlungu wabethwa ngenxa yokuba ebhinqile wabethwa komama ngenxa yengatshatanga ubethe ecaweni ngenxa ye-youth usemtsha athi okay ndibethiwe kwezi ndawo mandiphume khe ndiye egildini afike pha athi you know what chairperson into yokuthiwe suka uyafika wena kule guild sake sayizama le nto ayaluva ubethwa kube emnyama wabethwa kuba ebhinqile wabethwa kuba engatshatanga wabethwa kuba efike ecaweni engumntu omtsha ubethwa ecaweni kube joine i-guild last year ahambe aye kwezinye ke i-on trials ezifikayo is-aram xa ifikayo uba athi yazi on trials ndicinga i-idea yokuba sibe nebhaza kuthiwa wo khame sizayithenga nganto loo bhaza ungaphangeli abethwe kuba engenalo uthi ke uKimberly Crenshaw there's an intersectionality of oppression emehlelayo umuntu yilanto in the book of Job athi xa ethetha ngayo undidilizile ngenxa zonke ndithe ndisiya ngapha wandidiliza economically ndithe ndisiya with my kids wandidiliza ngabantwana bam ndithe ndisiya unkosikazi wam wandidiliza ngokholo i-Wesley Guild internally is facing an intersectionality of negativity ebetha siziva ukuthi asikwazi uphefumula we are suffocating. One of the things as Betty Wesley Guild today, the first part is that uncomfortable conversation. Nkwali is uncomfortable for both parties, the one who initiates it and the one who's listening. One of the things that are facing our Wesley Guild connectionally is this great desire to be like the world. Sinomnqweno omkhulu okufana nelizwe. Kanti ngela xesha sasile selizweni. Saphuma elizweni kuba sisithi sishiya into zonke samlandela. Sazongena yafika le cawa yasambathisa impahla. This doesn't mean something. We have made izinto. But the core important yasombathisa icawa because we are different from the world. But today, Mdakasali, we are facing a Wesley Guild that resists to be different and wants to be like the world. We have forgotten i-pillars ezenza thina sibe ngabantu abatsha basewisile. I-pillar yokuqala yomntana omtsha wasewisile, do no harm. Sukonzakalisa. Do good. Ithini yesithathu? And attend to all ordinances of God. Now, we have a problem of a Wesley Guild ethi ngexesha lokuba sibekho. We are the first to hate each other.
Sonzakalisa. We are the first to hurt and bring harm to each other. There's a beautiful thing that came with the 2000 called social media. Abantu abandaziyo akombe ogqitha apha uthanda social media njengam. Most of my friends apha ndadibana nazo via the social media. Into enhle is beautiful. But inkosi yam siyonzakalisana ngale social media. We are suffocating this movement. Okuba uSoso ke wabhuda nkosi yam kule talk singaboqala to bring harm. Siyamokala. Uthiwe yo andiyazi nkosi yam la ndibisenzo la ntshebe ibovu thetha ngam not wena. Thetha ngam ntshebe ibovu. We are the first to harm each other. There is something called Mbongo cloud chasing. Cloud chasing is that desire in you when you post something you must get likes. Ukuba uhlobo dana ngalo ka upost ligqithi 2 hours. Ukoma naba baqhela ucomment akumke go. Kwaka la kukho bantu kaloku baziyo ne. And then ifike icloud apha kuwe ithi I want to bring likes, and one of the things that brings the likes is negativity and distraction. Ufike uyibhale phaya uthi yo andiyazi la buried it's all bihlele front row and ningajongi front row. And then ake umuntu mosibaye besibaninzi besiyibonile mos angena athi yo mntakababa yo we are bringing harm to umuntu obebethwe emsebenzini, obebethwe ekhaya, wabethwe ngontanga ndini, wathi kukho indlu kaThixo apho mna ndiphila khona. Akungena kule ndlu kaThixo kanti siphethe ikhamera siyamfota into angenayo akazi umphefumulo wakhe. And that is some of the things that are making us suffocate within this Wesley guild. Kodwa mthambo akuphanga akubanga kwaphela. All these things, these internal issues, always in the book of God, are just isiphumlisi, a comma, and God is ready to write another story. Ngempilo zethu, ngemovement zethu. Then comes this key word, we move. Batsho abantwana bangoku bathi we move. Yo bayakhubekisa mntamo, bayakhubekisa mntamo. Uthi wena usakhubekile uhleli kulonto. Bathi abantwana, I have an 18-year-old phaya ekhaya usitha. Uyamazi bona uthi sitha. Uthi ukhubekile kusitha. Hayibo Soso, but we move. Asisekho lapho. And this is one of the most beautiful things that has come out of this generation engena kule guild yama 2000. They have given us this ability to move. Uthi ngeli xesha we feel suffocated, ngeli xesha we feel despondent, ngeli xesha we feel down. Bafika basifight egxalabeni bathi ulilela lonto, we move. And ngale consultation ka 2023 ndifuna manje xa uphuma apha udibana nabantu bebengekho apha bathi hey kukho la mcimbi ngumphako uthi oh man uselapho, we move. Athi omnye xa evusa efika phaya athi bendikulinde uye ecaweni kukho lana uthi now we move. We are a generation that does not focus on the negativity that happened to us. We deal with it and then kill us. We move.
Moving does not say what has happened did not happen. Moving does not say the scar that you have, you no longer have it. But moving is that ability to endeavor at it, even though this has happened, but God, my God, I will not be found where I was hurt. I move. I move. I was not able to achieve this and that, but God, oh God, I move. So I want us, when we Puma up, to always remember that we, this Wesley Guild, are a generation that, in spite of the things that suffocate us, but we move. Asibambelekanga kuloo nto. Uzumxelela nodibene nayo uba andisekho lapho. Inethonsi lo ndawo ume kuyo. Phuma kulo shawara. Ayinamanzi. What we have become, we move. And last Mdambo, xa ndiza kunika. I-executive iphinde yanika umlenze wokugqibela. Yathi xa sawu-engage as guilders, ndifuna sifocus engagement kule second part. Siyeke eye-suffocation. Ithi i-second part, unleashing a remedy when the blue train is no longer blue train. Ndiye ndakhangela ke kwi-dictionary yam mvoko okokuba what does unleashing mean? Hey yakumsha le ke executive yethu izisokolisile. Yafika yathi a leash is that which ties you to a certain part. Ilish yintambo ekubophelela ungasuki kule ndawo kuyo. Now when you unleash, ithi la dictionary belijonga, it is to allow an unstoppable force. Into engena kubanjwa ikhulu ingene ebantwini. Nikhona kwincwadi yezenzo chapter 2. Ngoba kuthiwe xa kuvala incwadi kaLuka u-24 kwathiwa hlala napha nide nambathiswe amandla avela enyangweni. But when we get to chapter 2, izulu la unleash an unstoppable force. Wavakale sithi umuntu obhali sibeva bethetha ngeelwimi zakomakwabo. But the heavens have unleashed a power that is beyond all power. Now I want us at this moment to unleash solutions and remedies to those things that have come to stop us from progress. Ukuba ndingathi apha masincokole vice ngezinto ezenza le movement ingamuvi singaphuma u-10. But I want us, 2 or 3 people, sincokole ngento ethi uthi uyabona Soso into enosinceda apha kule Wesley Guild yokuba sithi I have a proposal eyam iremedy enonceda, and this proposal comes from a psychological term kuthiwa yi-resilience. I-resilience kuthiwa it is the ability of a person to progress in spite of stress. Sikhona i-stress, ikhona ingozi, but kukho abantu man abakwazi ukuphila baqhubeke ngobomi izinto zingahambi kakuhle because of resilience in them. Kukho abantu okuba bakhe bama bakubalisela ngezinto ezakhe zabehlela ngexesha wena uphila nabo, not before. Uthi fondini kwakutheni ungazange uthethe, because in them they had resilience. Inye ka into abayithethayo ngoku xa bephumile
bavele bathi lowo nimaziyo limomelezile ilizwe, because they have chosen resilience. Now I want us to be a guild that is resilient. Guild engavumi ngokuvunyiswa ma. Guild engashukumi ngokushukunyiswa. Asiqali namhlanje ukuxakana nabantu abalwa notshwala eguildini. Ubone ukuba utshwala buyamoyisa, but usekhona ulapha ecaweni. Sifuna iguild ezamthatha imsondeze. Ithi mzalwana wami siza uhamba nawe. Sebesithuka besithi bayanxila ke apha. Ungawabona, because we are a guild that is resilient. Asiqali namhlanje ukumoshelwa iguild ngabazalwane abanozipho ocingileyo. Xa ibona isisanda uyamfuna, xa ibona asanda uyamfuna, xa ibona unomzamo uyamfuna. Iitshomi zikanomzamo azifuna uhlabela xa usisanda ehlabela. Iitshomi zikaasanda azifuna unikela xa i-idea iseno nomzamo. Ngenxa yomzalwane oxakene nesiqu sakhe. But as a resilient Wesley guild, siyamsondeza la mzalwane. Sithi kuye, mzalwana wami asoqhelwa nguwe. Usiqhekezela iguild, but sizohamba nawe. Siqhube nawe kule guild. Uba uthi no-Asanda mayivele uno-Asanda ka. Asizoxakana nawe. Simoshana nabantwana kule cala. Uncomfortable conversations. Asizoxakana neebhaluni zeegildas eziflotayo. Ongazaziyo mazibothelelwe kweyiphi society ngoba sibazi esocietini, asimazi esekethini. But xa sidibene esithilini sine-floating guild, sine-balloon. But as a resilient Wesley guild, siyamthatha la mzalwane. Sithi mzalwane wami ulapha esayitsi yaspazi. Sicela ulungise la mcimbi esayitsi. One of the most painful things about this issue is that sivimba abantu abafuna iguild amava ethu. Because nasibiziwe sihlangane kusi ngolwesibini asikho. But sikhayisa ngokuba singabapha kula guild. Iguild yofana ayiphilwa ngomkhumo. Iguild ayiphilwa ngepledge. Iguild ayiphilwa nge-events. But iguild iphilwa emasebenzi. And when there is someone owoyisakala lisebe, we must be a resilient guilders engamkhupheli ngaphandle. Because we have all the reasons zokumkhuphela ngaphandle. But a resilient Wesley guild progresses in spite of stress. Sithi mzalwana wami likhona ivunjana. Awumhlanga ngezenzo nentetho. Kodwa sihlale naye, simsondeze, sithi siyekile zonto esingesizenzi. Asazenza. Sasuka senze zonto esingesingazenzi. Akukho nokuphila kuthi. Kodwa wena Nkosi uze wenze ngetafu uthi baphosisi. Simsondeze. We are wanting to unleash the remedy of resistance or resilience. Igilda engagobi ngokugotyiswa. Ndiyayeka uxole bazalwane. We have this thing. Abantu abathathi eWesley Guild. Or don't touch. If ubuke, now let me put this disclaimer.
or don't touch are not people abaphendula isigezo. Because kwabantu abathetha nje nabantu and then ka uphendula yoku don't touch. Wesley Gilman ngumuntu ogcina umlomo wakhe ngomkhala. Sinendlela mamongameli esizithetha ngayo izinto apha eGildini. Sibe siyithetha lento sifuna uyithetha. Kodwa sinendlela esithi ngoba sizama ukukhupha ilizwe kuthi. Sithi ka ithetha ivakala iGilda sekunzima ekhaya. Ithi kodwa dabawa kwenjenje. Xa iphumayo ngaphandle ndidla ngotsho pha ekhaya. Ndiyabaza ababanintsanga apha ecaweni abazozibona izinto. Ndidla ngothi pha ekhaya ndiyacela mani. Masingayenzeni uhlobo lento. Ndiyacela mani. Mazo kodwa sithi oh umzalwane yawusoloko ecela ndiyamazi. Kodwa xa ndiphanga sebuhlanti nomntakwethu bandithi bubhaxa abantwana obubenzayo. Yintoni mfondini ukhubekisa pha sizawuyenza njani la nto? Because sifuna ukwakha. So I ask and I plead and I propose that let us be a resilient Wesley Guild. A question may come, how do I become a resilient Wesley Guild? And that is answered by Job chapter 19 verse 25. For I know that my Redeemer, into ekwenza ube resilient ntakantontela, it is because kukho into yaziyo. In spite of what is happening, umane usithi kukho uThixo wandithatha phakathi kwekhaya elingathandaziyo wandenza umuntu othandazayo. Kukho uThixo wandithatha ndikhuliswa ngabantu abanembola kodwa wakhupha isifundiso. Kukho uThixo owandithatha ndingento yalutho kodwa wandenza umuntu. It is because you know that your Redeemer lives. May the whole church say